Pak Monitor, sekarang kita akan jalan-jalan dikit nih di rumah ini dan kita juga akan ketemu teman-temannya Paul juga ya yang kebetulan di sini dan kebetulan salah satu juga yang punya rumah ini. Ya, James Packer Gomez yang kebetulan juga partnernya Erwin Gomez itu dulu yang make up sama-sama di White House. Oh, oke. Ya, dan kebetulan juga sekarang saya ada juga Christine Deal dari LA yang dulu roommatenya Maya Sutoro di New York. Oke, langsung deh coba kita ketemu kita kenalan ya. Hey guys. Oke Pak Monitor, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Paul di sebuah rumah di Washington DC. Sekarang kita akan langsung ketemu dengan yang punya rumahnya, yaitu James Packer Gomez. Is that right? Yeah. Okay. Yeah. Okay, thanks for having us here, James. Thank you. Okay, so ever since I entered this house, I saw that you have so many like art collections. So can you tell a bit about some of your collection? I heard some of them are from Indonesia, right? Yep. We actually took in 2004. We spent about a month and a half overseas in different parts of Bangkok and Bali and all throughout the surrounding area. And this specific piece came from there. And at the time, I was told that it was originally on the front of a ship. So there was two parts, like the bow. Oh, okay. So there would have been another part, and they like sawed it in half, is what I was told, and this would have been into the front of the ship. So on some of the older ships, you would have had like a woman, you know, like a female statue, and in this case, you had like the peacock and everything, and the octopus, so all the different like animals, like kind of very Indonesian type carvings. Popnoters, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Vivit Kavi di segmen kampus. Banyak yang bertanya-tanya, bisa nggak sih kita ke Amerika dengan beasiswa? Jawabannya bisa. Sebenarnya banyak jalan untuk mendapatkan beasiswa di sini. Selain dari Fulbright atau Ford Foundation, sebenarnya setiap perguruan tinggi di Amerika menyediakan beasiswa atau bantuan keuangan atau bantuan finansial kepada mahasiswa internasional. Such time, if they don't have the ability to pay, MIT provides funding in the form of financial aid that can be paid back upon completion of their degree. All students can apply for a scholarship as an entering student. So at the time they're applying to the school, if they meet certain deadlines, then they can be considered for scholarship. This is our international students and our U.S. students all compete for those scholarships on the same playing field. Saya apply waktu first term dapat, terus mencoba apply lagi, mungkin kalau dapat lagi itu akumulatif gitu. Jadi scholarship you can keep, kayak kalau misalkan next term you apply again, terus dapat lagi, terus dapat gitu. Jadi terus nambah. Cuma ya rada kompetitif, jadinya susah sekali sih dapatnya. Jadi sebenarnya mahasiswa sarjana atau S1 dan pasca sarjana atau S2 bisa melamar beasiswa semacam ini. Tapi memang peluang lebih besar buat mahasiswa pasca sarjana. A lot of our graduate students are supported by the university. They have teaching assistantships or research assistantships. They even may get fellowships, which don't require any teaching or work as a researcher for their tuition and stipends. Unfortunately, there is no financial support for undergraduate students. I think that's unfortunate for our foreign students. So an undergraduate, at the time that they apply for admission to Ohio State, would have to submit a financial document. Tidak susah untuk mencari informasi tentang beasiswa di kampus. Di setiap kampus pasti ada yang namanya kantor bantuan finansial yang bisa kamu kunjungi dan juga tentunya bisa dilihat lewat internet. Beasiswa ini bisa diberikan secara penuh atau sebagian, tapi yang pasti sebagai gantinya biasanya mahasiswa diminta untuk memberikan jasanya ke kampus.
At the graduate level, however, the majority of our graduate students in science and engineering are given assistantships. MIT pays them to do research and pays tuition and health insurance for our graduate student. Dan itulah yang dilakukan oleh Rezi Pradipta, mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di MIT Massachusetts Institute of Technology. Saya mulai kerja di sini, saya kan kerja research ya. Saya mulai kerja itu second semester waktu freshman year. Jadi ada orang beda-beda, ada yang milih kerja, ada yang kerja di library, ada yang kerja jadi kayak office assistant di office of the dean atau apa gitu kan. Kalau saya milih kerja research ya nggak tahu, mungkin karena nerdy atau gimana gitu, saya milih kerja research. Nah, itu dia berbagai masukan dari teman-teman mahasiswa Indonesia yang sudah berhasil mendapat bantuan finansial. Nah, kalau Popnoters mengalami kesulitan uang untuk kuliah di Amerika, silahkan saja kunjungi setiap kampus melalui internet tentunya dan cari apakah mereka menyediakan bantuan finansial. Kuncinya cuma satu, jangan malas-malas mencari informasi sebanyak-banyaknya. Oke, dan sebanyak-banyaknya juga Popnoters, silahkan kirim email ke voapopnotes@voanews.com. Kita akan coba menjawabnya, khususnya kalau tentang kampus. Saya Vivit Kaffi, undur diri dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye!